Нашим первым спикером сегодня будет Анил Ксавье. Это международный медиатор, президент Индийского института арбитража и медиации, генеральный секретарь Совета Медиаторов Индии. И Анил Ксавье расскажет о специфике арбитражного процесса в Индии и исполнении арбитражных решений. Our first speaker today is Anil Xavier, who is an international accredited mediator, the president of Indian Institute of Arbitration and Mediation, Secretary General of Mediators Council in India. And his presentation today is devoted to the specifics of arbitration in India and the specifics of arbitrary awards, enforcement of arbitrary awards. Okay, thank you. Today's session, of course, good evening to all of you. And in today's session, I'll be taking on the concept of enforcement of international awards in India, and whether it's seated in India or seated in Russia, how it can be enforced in India. That is the topic that I'll be discussing today. And in international commercial disputes, arbitration is being considered as the most preferred method of resolving disputes, primarily because there is a relative ease of enforcement of the awards rather than having to enforce judgments. So it is more attractive for contracting parties from different nations to adopt arbitration. And the advantage is the nationality of the arbitration extends to its award. So an award which is Indian seated or by an Indian seated tribunal will be regarded as Indian, and an award of a Russian seated tribunal will be considered as a Russian award or a Russian arbitral award. This is more significant when it comes to enforcement. See, the law of arbitration in India is mainly covered under the Arbitration and Conciliation Act 1996, which was enacted to consolidate not only for the domestic arbitration, but also for international arbitration and also enforcement of foreign awards. And this Act of India, which was passed in 1996, was based on the 1985 Model Ancestral Law, which came and it came into existence in India from 25th January 1996. The International Commercial Arbitration Law in Russia is also based on the Ancestral Model Law, which is adopted in 1985. So even though the India follows the common law system and Russia follows the civil law system, it does not hamper the process of arbitration done in both countries, nor does it affect the enforcement of awards made in these two countries. Primarily because choice of law as determined by the parties to a dispute is accepted both under Indian law and in Russian arbitration law. So under the Indian law, after the amendment, because even though the act was made in 1996, there was a major amendment that happened in 2015. And after the amendment in 2015, even for international arbitrations seated outside India, parties can approach Indian courts for interim measures, for court assistance in taking evidence, and for certain appellate matters. There are many common features which are available in both the arbitration laws of India and the arbitration law of Russia, which makes it easier for enforcement of arbitral awards made in both jurisdictions. One of the key elements under the Indian law after the 2015 amendment is independence and neutrality of the arbitrator. So now a unilateral appointment of an arbitrator by one party, ignoring the rights of the other. Suppose in the contract it says in case of a dispute, an arbitrator will be appointed by the director of a particular company or by the manager of a particular company. These type of appointment of the unilateral arbitrators are abandoned by the Indian law after the 2015 amendment. Basically because there's a schedule called Schedule 7, which is almost similar to the red list of the IBA guidelines, that is the International Bar Association guidelines, which was inserted in the Arbitration Act.
which prohibits arbitrators who are related to one party to be acting as an independent arbitrator. See, impartiality and independence are the most important factors to be kept in mind while appointing an arbitrator. It is important to ensure that doubts are not cast on neutrality, impartiality, and independence of the arbitral tribunal. In the Russian law, also a similar provision adopting the IIA guidelines is made on neutrality, independence of arbitrators. And therefore, the awards made in these two jurisdictions, whether it is made in India or in Russia, it can never be challenged on the ground of lack of jurisdiction of arbitrators or impartiality of arbitrators, because these two laws take into consideration neutrality and independence as per the IBA guidelines. So the international awards are enforced through established procedures under the New York Convention. That is the Convention on Recognition of Enforcement of Foreign Awards. See, this was made in the year 1958. And even though now, as of now, 172 countries are signatories to it, as on 172, maybe you can say as on January 2023. And it influence actually extend to the whole nation. And coincidentally, India and Russia are one of the signatories at the very beginning. That is 1958 itself, India and Russia had signed the New York Convention. So basically, if you are looking at cross-border disputes or disputes between two parties between India and China, India and Russia, whether we do the arbitration in India or in Russia, it doesn't matter, because the New York Convention regulates the recognition and enforcement of awards in India as well as in Russia. The New York Convention has given arbitration one of the most important advantages, that is portability of awards. You can take the award from one country to another country without any problem and enforce it in that jurisdiction. Dear Anil, sorry. My and Sophia are just need to translate it. Okay. Okay, thank you. Перед нами выступает Анил Ксавье, который является президентом Индийского института арбитража и медиации. И тема сегодняшнего доклада о том, как правильно вести арбитражный процесс и приводить в исполнение арбитражные решения как в Индии, так и за ее пределами. Международный арбитраж является предпочтительным методом разрешения трансграничных споров и является самым желаемым. Также стоит отметить, что национальность арбитража распространяется и на решения. То есть если решение Индийского арбитражного суда будет считаться индийским, а решение Российского третейского суда будет считаться полностью российским. Переходя к закону об арбитраже в Индии, стоит упомянуть, что в основном он регулируется законом об арбитраже и применении, который был ратифицирован в 1996 году. Данный закон базируется на законе Комиссии ООН по международной торговле 1985 года. И также автор упоминает о российском законе о международном коммерческом арбитраже, который также базируется на данном законе Комиссии ООН. Переходя к следующему слайду, стоит отметить то, что существует возможность выбрать регулирующее законодательство. Несмотря на то, что в Индии действует система общего права, а в России система гражданского права, это никак не препятствует арбитражному процессу, в данном случае международному арбитражному процессу, и регулирующее законодательство, которое определяется сторонами в споре, допускается как индийским, так и российским арбитражным законодательством. Далее спикер говорил о том, что согласно индийскому законодательству, после поправки, которая была внесена в 2015 году, даже в отношении международных арбитражей, которые находятся за пределами Индии, стороны могут обращаться в индийский суд для того, чтобы решить какие-то вопросы и применить временные меры, а также за помощью в сборе доказательств и по определенным апелляциям. Кроме того, в обоих арбитражных законах, я имею в виду Индии и России, есть много общих черт, которые
облегчают проведение в исполнении арбитражных решений, которые были вынесены в той или иной юрисдикции. Согласно индийскому законодательству, нейтральность и независимость арбитра являются ключевыми факторами, и после поправки 2015 года, которая была внесена в индийское законодательство, одностороннее назначение арбитра одной стороной является незаконным. Разговаривая о том, что возникло приложение 7 закона, оно является почти аналогичным тому списку, который упомянут в руководстве Международной ассоциации юристов по конфликтам интересов в международном арбитраже. В целом стоит отметить, что беспристрастность и независимость являются самыми главными факторами, которые следует учитывать при назначении арбитра, и важно обеспечить, чтобы нейтральность, беспристрастность и независимость арбитражного суда ни в коем случае не подвергались сомнению. Поскольку в российском законодательстве аналогичное положение о принятии руководства Международной ассоциации юристов применяется, стоит отметить, что нейтральность и независимость арбитров, а также решения, которые вынесены в данных юрисдикциях, никогда не могут быть оспорены при незаконном назначении арбитров. Dear Anil, I think you may proceed. Thank you. Okay, thank you. So I was talking about the portability of the arbitral awards made in international matters. And one of the advantages of the New York Convention is the enforcement of international awards has been made much easier. In the sense, the onus of proof or proving that there is an international award is not on the party who puts it for enforcement. Rather, the onus is on the party who is refusing or resisting enforcement. So this shift of onus from the party who is seeking enforcement to the party who is resisting enforcement is one of the major reasons why this method of arbitration is one of the most preferred methods in transnational cases. Both India and Russia have ratified the convention with a reservation and which will enforce the arbitral awards. So, how to enforce arbitral awards in India? That is one key element that I will be discussing in the next few slides. So, for applying for enforcement of a foreign award in India, along with the application, the party should produce in the court the original award or a copy thereof, which is duly authenticated in the manner required by law, and the original agreement of arbitration or a duly certified copy thereof, or such other evidence that is required to prove that the award is a foreign award. You want to translate now? Yeah, if it will be okay with you. So we have stopped on the 9th slide, that one. Международные решения приводятся в исполнение в соответствии с установленными процедурами в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией, так как и Индия, и Россия подписали Нью-Йоркскую конвенцию с самого начала, то есть в 1958 году. Далее спикер говорит о том, какие документы нужно предъявить в суд. В первую очередь это оригинал решения или его копия, которая заверена надлежащим образом. Помимо этого оригинал арбитражного соглашения или заверенная должным образом копия этого соглашения, а также доказательства, которые необходимы для того, чтобы считать решение арбитражным решением иностранного суда. Кроме того, в исполнении может быть отказано, если сторона предоставит доказательства о том, что одна либо из сторон находилась в какой-либо недееспособности или указанное соглашение недействительно по закону, которому оно подчиняется. Еще одной причиной может быть ситуация, когда сторона, в отношении которой запрашивается арбитражное решение, не была надлежащим образом уведомлена или иным образом не могла представить свое дело, по поводу которого обратились в суд. I think you may proceed. Thank you. Okay. So the enforcement of an award can be refused if a party can furnish before the court that the parties to the agreement
that is the parties to the agreement for arbitration, were under the law applicable, were not in accordance with the law applicable to them, or they were under some incapacity, or the agreement is not valid in accordance with the law which the parties are subjected to it, or they can show that the party against whom the award is made or award is invoked was not given proper notice about the appointment of the arbitrator or of the arbitral proceedings, or he was unable to present his case before the arbitral tribunal. Or if the party can convince the court that the award deals with a difference which is not contemplated or which is not falling within the terms of submission to the arbitration proceedings. Or if the arbitral award contains decisions which are beyond the scope of submission to arbitration. And another ground would be if the party can say that the composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of parties, and it was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place. So these are the basic grounds. And also, if the award is under challenge in that country and it has not become final, then the party can point out to the court of enforcement saying that the award has not yet become binding on the parties, or it has been suspended by the competent authority in that country where the award was made. And these are the grounds, or these are the points which the party will have to prove to the court. But there are two other conditions which the court can refuse to enforce. If the court finds that the subject matter of difference which was arbitrated in that country is not capable of settlement under the laws of India, or if the enforcement of award will be contrary to the public policy of India. These are the two grounds under which, even though the party need not prove to the court, if the court finds that it is against the public policy, then the court can refuse enforcement. And if the court is satisfied that the foreign award is enforceable under the New York Convention, then this award, which is made in the other country, will be deemed to be a decree made in this court itself. So then the execution will go automatic. Yeah, you want to translate? Thank you. Как уже было упомянуто, в исполнении может быть отказано, если сторона является недееспособной или в отношении стороны арбитражное решение, в отношении которой стороны арбитражное решение направляется, не была полностью уведомлена об этом процессе. Кроме того, упоминает, что в исполнении может быть отказано, если сторона предоставит доказательства того, что решение касается каких-то разногласий, которые не попадают под условия предоставления в арбитражный суд или содержит решение по вопросам, которые выходят за рамки арбитражного процесса, и если же состав арбитражного суда или третейского суда в случае России или процедуры не соответствовали соглашению сторон или закону. Помимо этого стоит учитывать то, что в исполнении может быть отказано, если сторона предоставить доказательства того, что решение на тот момент еще не было обязательным для сторон, либо же было отменено или приостановлено компетентным органом. Помимо этого, стоит отмечать, что в приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано, если суд установит, что предмет разногласий не подлежит арбитражному регулированию в соответствии с законодательством Индии, или же приведение в исполнение данного решения может противоречить государственной политике Индии. Thank you. You may proceed. So as I said, the laws of India and Russia, the arbitration laws of India and Russia, since it is based on the institutional model law, the making of the award, the constitution of the tribunal, and the process of arbitration is almost very similar. And the enforcement is much easier because both India and Russia have signed the New York Convention and have ratified it, and it is much easier. And even though these grounds for refusing or resisting enforcement is available, the courts in India have always been very positive in enforcing international commercial awards. And there's a judgment of the Supreme Court in Government of India versus Vedanta Limited, where the Supreme Court has very clearly mentioned that the provisions for enforcement of foreign awards under the Indian Arbitration Act does not give an opportunity to the Indian courts to take a second look at the foreign award. So that means
during the enforcement of a foreign award, the court does not look into the merits of the award or take a review of the foreign awards. Merits of the arbitral award can only be looked into by the court under which the challenge is made in that country. So that means if an award is made in Russia, in a Russian seated arbitration, the merits of that award can only be looked into if your law so provides by the challenge court in your country, in Russia. But it will never be, or the Indian courts will never take a second look on its merits and will enforce it if it is in accordance with the appointment procedure and the process of arbitration. So considering these two provisions and considering the fact that the laws are similar and both the countries have got are signatories of the New York Convention, the international trade in between India and Russia can be very effectively done with respect to the bilateral relationships and also with respect to the strong bonding that the Arbitration Act gives. So the ease of business between these two countries can be very effectively done with the protection under the arbitration laws of both these countries. Thank you. И переходя к финальной части, что если суд удостоверится в том, что иностранное решение подлежит исполнению в соответствии с положениями закона об арбитраже и примирении 1996 года, то решение считается решением суда. Также автор упоминает то, что приведение в исполнение международного арбитражного решения в соответствии с законом 1996 года, который был принят в Индии, дает возможности повторно взглянуть на иностранное арбитражное решение. То есть правовая оценка арбитражного решения не может быть пересмотрена судом по принудительному исполнению, который относится к компетенции судов местонахождения. И подводя итоги, следует отметить, что арбитражное законодательство России и Индии достаточно похоже, и это позволяет сделать эффективное взаимодействие, наладить сотрудничество в рамках арбитражного процесса. И спикер благодарит всех за внимание. Thank you, Anil. Спасибо огромное, Анил, за ваше выступление. Было очень интересно узнать о законодательстве арбитража в Индии. Anil, thank you so much for your speech, for your presentation. It was very interesting to learn about the process of arbitration in India. И у нас есть вопрос по существу вашего доклада от одного из участников нашего вебинара. And we have a question to you from one of our webinar's participants. It concerns the content of the presentation. Вопрос такой. Добрый день. Как часто суды применяют оговорку о публичном порядке при признании решения Российского арбитражного суда? Это первый вопрос. So the first question is, how often do courts apply the public procedure clause when recognizing a decision of the Russian arbitration court? No, the court does not review, as I said earlier, the court does not review the decision given by an arbitral tribunal. It only looks into whether the party was given due notice and the arbitrator is independent and neutral, and the dispute that has been decided by the arbitral tribunal is an arbitrable dispute. That is a matter that can be arbitrated, because under the Indian law, certain disputes are not arbitrable. For example, rights in rem, which affects third parties. But what I find in the arbitration law of Russia is, in Russia also, a dispute which affects third parties' rights are not arbitrable. So practically speaking, the arbitration law in Russia and arbitration law in India are almost similar. So that there is absolutely no chance of an arbitral award made in Russia to be set aside in India, because the public policy grounds available are not amenable for an arbitral award to be set aside. The procedure, the merits of the arbitral award are never looked into by the courts in India while enforcing it. Thank you for your answer. Анил говорит о том, что поскольку арбитражное законодательство России и Индии достаточно похоже,
то схема проведения данного мероприятия также достаточно похожа, но суд не рассматривает оговорки о публичном порядке, так как этим занимается непосредственно арбитры, и для этого не нужно обращаться в суд. Здесь, возможно, я хочу вставить небольшой комментарий. Здесь, возможно, дело в том, что у нас в России есть некое дублирование терминологии. То есть под арбитражом в большинстве стран и по терминам арбитража, который применяется как раз вот в Нью-Йоркской конвенции, используется третейский суд. То есть когда мы здесь обсуждаем арбитраж, мы обсуждаем третейский суд. В России есть как бы то, что во всем мире называется арбитражом, в России это называется третейский суд, а то, что в России называется арбитражный суд, это фактически не третейский суд, а это, ну, там, ветвь определенных там государственных судов, которые рассматривают хозяйственные вопросы. И здесь, наверное, вопрос к Светлане о том, что Светлана имеет в виду, когда она говорит о признании решения Российского арбитражного суда, имеет ли она в виду решение третейского суда, какими являются, например, арбитражный центр при РСПП или московский, при ТПП, да, арбитраж при ТПП, или она имеет в виду все-таки вот эти наши государственные арбитражные суд там, города Москвы, арбитражный суд Московской области, вот, потому что это могут быть разные вещи. Вот Светлана говорит, что имеет в виду как третейские суды, так и государственные суды. Девочки, можете перевести для Анила, что имеется в виду здесь под арбитражным судом, как третейские, так и государственные суды. Mm-hmm. So, Anil, we would like to address here as well, following the discussion on public procedure clause. So, in Russia, we have a kind of mixture of terms. So, there are two types of courts. The one that the court we are discussing today, the arbitrage. So, it is called in Russian третейский суд, and there is another type which has the similar type as arbitrage in English, but it is technically a state court which which usually is in charge of some economic matters. So our participant is asking questions about both these types of procedures, both these state courts and arbitration processes as well. Yes, in fact, I've seen in the Russian proceedings also, you have, I don't know whether it's called economic courts or commercial courts. The civil courts which deals with the other matters, and commercial courts which deals with arbitration matters. The same style happens in India also. For the regular civil matters and state matters, there will be the regular civil courts. And for commercial matters, there are specified commercial courts. And all the arbitration matters are dealt with by the commercial courts. So an award, once it is made in the Indian jurisdiction, the award can be challenged only in a commercial court. And once an award is challenged in a commercial court, an appeal will lie to a commercial division court, which will be the High Court. And even for enforcement of international awards, suppose it's an award which is seated in Russia, it can be enforced in a commercial division court, which will be a High Court. So it's almost similar in Russia and India. For other state matters, there will be a civil court, a regular civil court, and for arbitration matters, there will be a commercial court. Анил Ксавье говорит о том, что несмотря на существующие различия, данные особенности российского законодательства дублируются и в индийском, то есть у них также существуют какие-то государственные суды, которые разбирают непосредственно вопросы гражданского права, и арбитражные суды, которые обсуждают непосредственно вопросы арбитражного процесса. Если я не ошибаюсь, то за границей наши арбитражные суды называются commercial courts, поэтому чаще всего они рассматривают вопрос ведения немножко другого порядка.
И второй вопрос от нашего слушателя, тоже от Светланы. Имеются ли какие-либо препятствия при исполнении на территории Индии решения в пользу подсанкционного российского лица? То есть я так понимаю, что если лицо находится под санкциями США, наверное, или Европы, да, то в таком случае препятствуют ли вот на территории, если препятствия на территории Индии какие-либо при принятии решений в пользу этого лица? Thank you, Anil. So we have the second question from the same participant. And the question is as follows. Are there any obstacles in the execution of a decision in favor of a sanctioned Russian person on the territory of India? So it means the person might be sanctioned by the USA or the European Union. Are there any obstacles for such a person? No, see, unless this is a commercial transaction, it has nothing to do with the state. An international commercial dispute between two entities, once an award has become final in a country, under the New York Convention, it cannot be refused enforcement because of any other governmental sanction, because it's an interpersonal or intercommercial dispute between two entities. It has nothing to do with the state. Unless there is a matter which involves the state and there is a sanction, there could be a refusal of enforcement. But in commercial matters, there is no involvement of state. Unless, suppose, let us say, in a bilateral investment treaty, in an investment treaty arbitration where the state is also involved, and there is a sanction by one country, and the sanction is made to all the other countries as well, then you may have to consider the fact that an international award where the state is made a party, a refusal could be done. Otherwise, in a straightforward international dispute between two commercial entities, there is no reason for any refusal of enforcement, even if there is a sanction against the state, because this is not a enforcement by the state; it's an enforcement by a commercial entity. So there can be there need to have no problem with that. Thank you for your answer. Анил Ксавьер говорит о том, что санкции не распространяются на санкционных лиц Российской Федерации, так как и Индия, и Россия подписали Нью-Йоркскую конвенцию, и согласно регулированию данной конвенции стране или лицу, которое находится под санкциями, не может быть отказано в международном арбитражном процессе. Да, это, наверное, основное. Так, спасибо большое, Арина, Александра, за вашу помощь.